Hello students, good evening. Welcome to India's first animated live tuition. I welcome you all to 90 plus my tuition app. Okay, I hope you are all doing great. Yes, everyone. Just wave your heads, wave your hands, everyone. Yeah. Yes, okay. Good evening, everyone. Good evening. Fine. Okay, fine. Okay, so shall we start today's class? Yes or no? Just comment ready if you are ready all. Okay. So if you are, just take your physics book, everyone. I hope you are all ready for today's class. Yes. Okay. So we have actually started studying chapter number 10, Human Eye and the Colorful World, right? Yes, Human Eye and the Colorful World. So in the first class, we have studied about the structure of the human eye. I hope you remember this. Okay, the structure of the human eye. Then we have studied about the functions of each parts, right? Yes, we have studied about it. Then we have studied about power of accommodation. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും power of accommodation പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Power of accommodation, how can you accommodate things, nearby things and far away objects. Nearby things ne namukku engane accommodate cheyam, adeyapole how can you accommodate far away objects. So adinte focal length oru case il increase cheyunu, oru case il decrease cheyunu, angane korchu karyangal padichu. Then we have studied about defects of vision. We have started studying defects of vision, right? Yes. Okay, so we are going to continue with this chapter. I hope you are all ready. So yes, we have actually started studying the first defects of vision. So which all are the three defects of vision? Actually, I have named it. Last class I name I named it and we have started the first. Hand raise, just tell me which all are the three. Yeah, okay, there are three defects of vision. So which all are the three defects of vision? Yes. Ma'am, so today, wait here. Yeah, okay. So today we have Alka teacher with you. Okay. Yes, Alka teacher yeah, we have Alka teacher here to support us. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഫുൾ കണ്ണാണല്ലേ. യെസ്, ഹ്യൂമൻ ഐസ് ആണ്. ഫിസിക്സിൽ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് എന്തിനാന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നില്ല. സോ we have biology teacher with us. So Alka teacher ഒരു ഹായ് പറയോ? ഹലോ, ഹായ്, ഹലോ. സുഖമാണോ? കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം, കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്. Then we have പിന്നാരാ ഉള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി ചോദിച്ചു. Yeah, okay. പിന്നെ we have Jikki sir. Yes. കണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ക്ലാസ് പഠിക്കാം. എല്ലാരും റെഡിയാണ്. യെസ്, ഓക്കെ. സോ മാം, നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചതിന് ചോദിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ today's class is actually going live on YouTube. നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്. സോ links will be provided in the chat box. ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. യെസ്, ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് കൈയും പൊക്കി ആൻസർ പറയാൻ കുറച്ചുപേരെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല. സോ ടെൽ മീ which are the three defects of vision? നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. യെസ്, യാ, Okay, let's call Alan. Yes, Alan. Nia, I know that. ആ കൈയൊക്കെ വേദനിച്ചു എന്നറിയാം. നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം. യെസ്, ഓക്കെ. Yeah, Alan, good evening. Which all are the three defects of vision? Myopia, hypermetropia, presbyopia. Yes, so these are the three defects of vision. Yes, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരാളോട് ചോദിക്കാം. Yeah, then we'll call Nia. Okay, Nia. Okay, let's call Nia. Nia, tell me what is myopia? ഭയങ്കര രസമുള്ള പേരാണ് അല്ലേ, ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ നെയിംസ് ആണ്. എന്നെ മുന്നേ ചോദിച്ചോട്ടെ, what is the another name for myopia? നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും നമ്മൾ മയോപ്പിക്ക്? Nearsightedness. Yes, it is nearsightedness അല്ലെങ്കിൽ short sightedness ആണോ? Yes, okay. So tell me then, what is short sightedness or this myopia? എന്താണത്? Myopia is a defect where a person cannot see near objects. Sorry, a person cannot see far objects but can see near objects. Yes, as the name suggests, ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, short sightedness. That means she is having short sight. Short distance ൽ എന്ത് വെച്ചാലും he or she can see. Got it? Yes. So that is short sightedness or it is myopia. Fine. Okay. Yeah. Tell me.
We can correct it using concave lenses. Yes, but I didn't teach you that. Okay? Yeah, we'll come to it. Okay? We'll come to it. Yes. So today, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി. Any newcomers in this class? Any newcomers in this class? Yes, or you can just hand raise yourself. ആദ്യമായി, if you are attending physics class for the first time, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് hand raise ചെയ്യോ, so that I can see you. Yes. We have so many hand raises. There are so many hand raisers. So welcome. Welcome everyone. Welcome. Special welcome to you all. So as the name suggests, I'll introduce. Okay, I'll introduce myself. So my name is Lovis Elsa Maman. വളരെ ചിറ്റഫുള്ള പേരാണ് Lovis. Okay, and I will be handling your physics subject. കേട്ടോ, സയൻസിൽ ഫിസിക്സ് ആണ് മിസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, മിസ്സേ ഫിസിക്സിൽ കണ്ണോ? യെസ്, അബദ്ധങ്ങളാണ് അല്ലേ, പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഓക്കെ, കണ്ണ് വെച്ച് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ലെൻസ് ഇൻസൈഡ് അവർ ഐസ്. സോ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ for the newcomers, what you should be doing, we have actually started studying this chapter in the previous class. So this is our second class. So you should be contacting your class teacher and see the video. Got it? Yes? Got it? Got it? Yes? Fine. So today we will continue with this chapter. So the first defect is myopia or nearsightedness. Then we have hypermetropia or farsightedness. And the third one is presbyopia. So it's a very simple topic, but it is very powerful. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്. ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലേ, ഇതിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. യു മൈറ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഐ നോ ഫിസിക്സിനൊന്നും ചോദിക്കില്ല, ബട്ട് നോ, ബിക്കോസ് ലെൻസ് ഇസ് ദെയർ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്, ഡിഫെക്ട്സ് ഓഫ് വിഷൻ. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് myopia or nearsightedness, or it is called as short-sightedness. Okay, we'll see an animation. ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു പോവാം. Actually I told you about myopia, but we'll discuss it once again in order to recollect what we are studying. Okay, yes. Yeah. Yes, myopia. റിസാനെ പാട്ട് പാടാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. സോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഓൺ ചെയ്യുക, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓർ എൽസ് യു വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ വെയിറ്റിംഗ് റൂം. വെയിറ്റിംഗ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ദിസ് ഇസ് ക്ലാസ് റൂം അല്ലേ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി എ റൂം വെയർ പീപ്പിൾ വിത്ത് വീഡിയോസ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇല്ല, ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സിറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്, യു ആർ സപ്പോസ് ടു ടേൺ ഓൺ ദ വീഡിയോ. അത് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇട്ടോളൂ. യെസ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓർ എൽസ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാരണം we want to make sure that you are attending the classes. പിന്നെ എല്ലാവരും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ തന്നെ ഫോൺ വെക്കണം കേട്ടോ. ആരും പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ തന്നെ വെക്കരുത്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ തന്നെ വെച്ചോളൂ. നിങ്ങളപ്പോൾ എഴുതാനതൊക്കെ കാണണം ടീച്ചറിന്. യെസ്, സോ പോർട്രേറ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആണോ? റിസാൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ വെക്കോ ഫോൺ? പോർട്രേറ്റിലല്ല വെക്കേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് യുവർ ഫോൺ. ഓട്ടോ റൊട്ടേറ്റ് മൊബൈലിലെ സിനിമ ആണല്ലേ അതുമാതിരി ഓട്ടോ റൊട്ടേറ്റ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി, അത് നിങ്ങളെ കാണണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മെയിൻ റീസൺ. ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഇസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ബി സീയിങ് the classes, the notes, everyone in full screen. Full screen കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, so that it will be very clear for you to read and write. അല്ലേ ആണോ? സോ അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ ഫോൺ വെക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ we'll start with myopia. So look here, this is a classroom. സാറേ നമുക്ക് നോക്കാം. Yes, so this is a classroom. A teacher is there, some students are sitting there. Okay, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ yeah. Yes, look here, a teacher is standing there and something is written there. Pause here. Yes, look here, apple is written on the board as well as on the notebook. Ano textbookilum apple undu, something is the same apple is written on the board also. So my question is, where is it blurred? ഇവിടാണ് blurred ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, in the blackboard, right? Okay, so അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല്, okay, ആ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കാണുന്ന അനുസരിച്ച് the apple which is near to her is very clear and that on the blackboard is unclear. Got it? Okay, so what can you understand from that? She can actually see things which is closer to her. അടുത്തുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അല്ലേ, ആണോ? Okay, if something is written in front of her or if it is kept in front of her just closely, then it is very easy for her to understand. But okay, if it is written on the blackboard or
Okay, if it is kept some distance, very far away to vechu kazhinjal, it is unclear. Got it? Yes. So that is myopia. That is myopia or short sightedness. Short sightedness, അടുത്തുള്ളത് കാണാം. Short sight. ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. Short sight. Sight ഉണ്ട്. SIGHT. What is that? Vision. ആണോ? So if it is kept in shorter distance, it is clear, and if it is kept in a far away position, it is unclear for her. Got it? Yes. So that is myopia. മനസ്സിലായോ? That is myopia. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക, രണ്ടോടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. മയോപ്പിയ കഴിഞ്ഞ് വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ. സോ അതോടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. മയോപ്പിയ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും hypermetropia. Fine. Okay, so this is myopia. Mata, yes. This is myopia. Yeah. Yes. Okay. So we'll see the definition of myopia. So myopia is actually a defect of vision in which a person can see nearby objects clearly but cannot see distant objects clearly. Got it? Okay. He or she can see nearby objects clearly, but it is unable to her to see the far away objects. So that is myopia. മനസ്സിലായോ? Okay. Yes. So the reason അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ? എന്ത് പഠിച്ചാലും the reason എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? You should be knowing the reason also. Got it? Yes. So now we'll discuss about the reason. Look here. I'll show you a figure. Yes. Myopic eye കേസിലുള്ള figure ആണിത്. Okay, this is the case of a myopic eye. So normally we know that the far point of a normal eye, okay, normal eye far point എന്ന് പറയുന്നത് we know that it is at infinity. ആണോ? Okay, we have studied about near point and far point in the last class. So far point in the case of normal eye, normal eye case the far point is infinity. That means he or she can see distant objects. അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കേസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഫാർ പോയിന്റ് എവിടെ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, yes. So the maximum distance at which we can see objects clearly. So that is far point. In the case of normal eye, we assume that it is at infinity. But in the case of myopic eye, myopia ഉള്ള ആളുടെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് far point is not at infinity. Got it? Yes. Far point is not at infinity, but it is nearer than infinity. എന്താ nearer than infinity? So ഇതാണ് far point at infinity. But for myopic eye, the far point is nearer than infinity. ചൂട് അടുത്ത ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകുന്നില്ല, ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഇല്ല far point. It is nearer than infinity. Got it? Yes. So that is the reason. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്ന് കൺവേർജ് ചെയ്ത് images actually formed on, it is not on retina. It is not formed on retina, but image allowed form ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ? In front of the retina. So this is retina. This is retina, and the image is supposed to be formed on retina. Retinയിലാണ് image form ചെയ്യേണ്ടത് for the normal eye. But in the case of myopic eye, image അല്ല, ലൈറ്റ് അല്ലോടെ വന്ന് പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? It is in front of the retina. Got it? Yes. So this is the reason for myopia. Okay, this is the reason for myopia. For the case normal eye കേസിൽ okay, കണ്ണാടി ഒന്നും വെക്കാതെ നമ്മൾ normal eye ആണെങ്കിൽ images actually formed on the retina. Retinയിൽ form ചെയ്യണം. But for myopic eye, what is the case? Image is formed in front of the retina. Okay, so അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, ബട്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ കേസ് വരുന്ന ഏതാ? ഫാർ പോയിന്റ്. സോ ദൂരെ ഉള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ got the reason? You got the reason? Okay, so in the case of short sightedness, he or she can see the things which is kept nearer to her. But far point മാറ്റം വന്നതുകൊണ്ട്, okay, normally the far point is at infinity, but in this case it is nearer than infinity. So ദൂരെ ഉള്ളതാണ് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. Fine. Yes, got it? Yes. Okay, so in this case image is formed in front of the retina. Got it? Yes. So that is the that is the condition. Okay, that is the condition. It is not the reason, actually it is the condition of myopia. It is the condition of myopia. Fine. മനസ്സിലായോ? So last class നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു, ഇത് കണ്ടു. And now have you written it? Have you written everyone? Last class I hope you have written this. Yes. Now what is the reason? ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ്. മയോപ്പിയ ശരിക്കും വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത്. Now what is the reason? Actually the reason is very simple.
Actually, the reason is very simple. We know that in the case of normal eye, okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ normal eye എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ? Yes, this is normal eye, and in normal eye you know that there is a lens ആണോ? There is a lens inside ആണോ? Yes, there is a lens is inside. So ഈ ലെൻസിന്റെ curvature കൂടിയാൽ, yes, what is the meaning of curvature? Yes, the breadth കൂടുന്നുള്ള രീതിയിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി. Okay, curvature കൂടിയാൽ the focal length will increase. So that is one of the reason for myopia. Okay, increase in the curvature of the eyelids. Increase in the curvature of the eyelids, or ഈ eyeball in the case. So this is eyeball അല്ലേ? This is eyeball. ഈ eyeball elongate ചെയ്താലും it happens. കേട്ടോ? The eyeball, if the eyeball increases or elongates, or if there is increase in the the length of the eyeball, you can say that it can be a reason for myopia. Cut off, it is the reason for myopia. So these are the two reasons for myopia. So increase in the curvature of the eyelids and increase in the length of the eyeball. So myopia മാത്രമേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ. അത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഏതിൽ ഒരെണ്ണം വൃത്തിക്ക് പഠിക്കാം, the other one is just the opposite. Yes. So ഒരെണ്ണം concentrate ചെയ്യാം, the other one is very simple. Yeah. So what is the reason for myopia? It is increase in the curvature of the eyelids, or it is due to the increase in the length of the eyeball. Got it? Yes, length of the eyeball. Yeah. Any doubts? Any doubts? Yes. Okay, it can be due to the increase in the curvature of the eyelids and increase in the length of the eyeball. Fine. Okay, now ingane irunna madiyo? We should correct it, right? Yes, we should correct it. So that's why you guys will go to a ophthalmologist or to an eye doctor, and the eye doctor will prescribe you with a spectacle. Ano? Right? Yes. If you actually face any issue related to your vision, you might be going to an eye doctor. Oh, right? Yes. So there they will test it and they will identify whether you have short sight or eyesight, the power of the and then you will be prescribed with the spectacle. Right? Yes. Yes, you will be prescribed with the spectacle. So spectacle, there is a lens inside. There is a lens. Yes. Spectacle cooling glass verum lens no, there is a lens there. It is actually having a power. Yes. Okay, so which lens is used in case of myopia? Okay, if you have myopia, you will be prescribed with a spectacle which is having a lens. Ed lens anariyo? Concave lens is used. A concave lens is used. So now kind of animation on the kandu. Yes. Yeah. Yes. So we'll see concave lens is used. Now correct. So how myopia is corrected? Correction of myopia. Write the heading, correction for myopia. Which lens is present in our eyes? What is this, Yashadev? We have convex lens inside. Convex lens are yes. Okay. Look here. This is the eye. This is the cross section of an eye. We have an object here, or object in okay, you can see it's a candle. Yes. Yeah. So light is coming. Look here, we have used a concave lens. Is that concave lens? Concave lens. Any doubt? Yes, this is a concave lens. This is a concave lens. So, in order to correct myopia, okay, we have concave lens. So, this lens we use a spectacle. We use a spectacle. A spectacle it's a concave lens. It's a concave lens. Just wave your, nod your head. Just nod your head. Yes, okay. Yeah. We use a concave lens. So concave lens in the case, light is coming and striking the concave lens. So what happens? It diverges. Is it going straight way? No. It is going in different directions. Okay. Yes, you can see that. Yeah. So this is a concave lens, and yes, sir. And then it reaches
the lens inside our eye. നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്ത് ഏത് ലെൻസാ? നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്ത് ഏത് ലെൻസാ? We have convex lens ആണോ? There is convex lens inside our eye. അത് മറക്കരുത്. കണ്ണിനകത്ത് we have convex lens. So അതെന്ത് ചെയ്യും? Convex lens എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലോട്ട് ലൈറ്റിനെ കൺവേർജ് ചെയ്യും. ആണോ? യെസ്. സോ കൺവേർജ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഇമേജ് ഫോം? യെസ്, ഇമേജ് is formed on the retina. Yes. So understood. Okay, how we corrected myopia? So in the case of myopia, this image was formed in front of the retina. Retinയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. But we actually corrected using a concave lens. നമ്മളൊരു concave ലെൻസിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു, അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ now look, the image is formed on the retina. ആ റെഡ് പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഡോട്ട് കണ്ടില്ലേ? Yes, so image is now formed on the retina. So this is how we correct myopia. Yes, so this is how we correct myopia. So the figure is there in your textbook. അത് നോക്കുക, അത് പഠിച്ചാൽ മതി. Yes, so image is formed on the retina. Yes, നമുക്ക് മാറ്റാം. Yeah. Yes, so image is formed on the retina. So a concave lens is used. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇമേജിനെ ഇപ്പൊ റെറ്റിനയിൽ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. Got it? So how myopia is corrected? Fine, പഠിച്ചോ? എല്ലാവരും പഠിച്ചോ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ just give me a thumbs up everyone. Just give me a thumbs up. Then you write. Yes. Okay, good. Okay, so വളരെ important ആണ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ myopia. എല്ലാ കേസിലും you should understand that myopia can be corrected using a concave lens. So when you're asked about myopia, you might not be asked directly what is myopia. Myopia എന്താണെന്ന് directly ചോദിക്കില്ല. If it is simple question paper, okay, you can expect such a question. But in some cases, the question paper can be a little tough. So in that case, you can expect a question indirectly. Question expect ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? Name a defect of vision in which image is formed in front of the retina. ഏതാണ് defect? Okay, name a defect of vision in which image is formed in front of the retina. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഏത് കേസിലാണ് ഇമേജ് റെറ്റിനയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയാ? മയോപ്പിയയുടെ കേസിൽ ഇമേജ് is formed in front of the retina. So that case is myopia. Fine. അങ്ങനെ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്ട്ലി മയോപ്പിയ ഞാൻ ചോദിക്കില്ല. യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദിസ് വേ. ദെൻ യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് അതിന്റെ സബ് പാർട്ട്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആൻസർ ചെയ്താലേ യു ക്യാൻ ആൻസർ ദി അതർ പാർട്സ്. സോ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഹൗ ക്യാൻ യു കറക്റ്റ് ഇറ്റ്? ഫൈൻ, മനസ്സിലായോ? സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡിഫക്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ആൻസർ ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So you might study myopia. You might have written for 5 times. You have studied it, everything, but when you don't know where his image is formed, you might get confused in the examination hall, right? Yes. If you are asked directly about myopia, you will be able to write it. But if the question is twisted, your 3 marks will be gone. Okay. Identify the defect. What is the reason for it? How can you correct it? Okay. You can actually expect the question in that way. Fine. മനസ്സിലായോ? സോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. സോ യു മൈ നോ വാട്ട് ഇസ് മയോപ്പിയ, ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരുമെന്ന് ആലോചിക്കാം. യെസ്. So this is how myopia is corrected. I hope you have written. It is there in your textbook. Okay, so now write. Yes. So we'll do a problem. Yeah. A far point of a myopic eye is 100 centimeter in front of the eye. What is the nature and the power of the lens required to correct the problem? So this is a numerical problem. Okay, yes. So write the question. I'll give you 30 seconds only to write this question. Be fast. Yeah, there is numerical problem. I told you. Okay, where a numerical problem no illa. We have studied numerical problems in the first chapter. Adinte continuation aanu. Okay. Yes. First chapter inde korchu application level ചോദിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, but it is not different. Yes.
So one question was asked, how does this concave lens ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ആ ലൈറ്റിന്റെ ലെങ്തിന്റെ വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആണോ. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തു, വി പ്ലേസ്ഡ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ്, അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്യും ആ ലൈറ്റ്. Then inside the eye we have we have inbuilt lens. ഏതാ inbuilt lens? We have a convex lens inside our body, inside our eye. So അത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ കൺവേർജ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഒരു പോയിന്റിലോട്ട്. സോ there is a difference in the length. Accommodation വ്യത്യാസമുണ്ട്. Okay, normally our eye accommodates, but in extra we are actually helping our eye to accommodate. അങ്ങനെ അത് വെറുതെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ല, അതിനൊരു ലെൻസിന് ഒരു പവർ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും കേട്ടോ. Okay, when you go and visit your doctor, or else you might have heard എനിക്ക് -2.3 ഇത്ര പവർ ഉണ്ട്. Have you heard it? Have you heard likewise say 0.75 പവർ ആണ് എനിക്കുള്ളത്, അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? Yes. So each lens is having different power. Accordingly they will diverge and converge the light on the retina. Fine. So this is how Alka. So that is how we do it. Okay, accommodation is done. Normally accommodation is done by our eye. So in the case of myopic eye, normal accommodation is in front of the retina. In extra we use a concave lens, so it diverges first, then there is a convex lens, so it converges. So anganeyana adu accommodate cheyunnathu. Okay, yeah, fine. Okay, so write this question. A far point of a myopic person is 100 centimeter in front of the eye. What is the nature and the power of the lens required to correct the problem? Okay, very simple. It's very simple. A person is suffering with myopia. Okay, yes, a person is suffering with myopia. Myopic person എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So a person is suffering with myopia. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ when you go and visit a doctor, you will be prescribed with a spectacle. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്പെക്ടക്കിളിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസിന്റെ പവർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Got it? Yes. What is the nature? Which lens you can use? Which lens you can use and what is the power of the lens required? Fine. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ myopic person ഏത് ലെൻസാ വരിക? ഏത് ലെൻസാ വരിക സാർ? യെസ്, ഏത് ലെൻസാ വരിക? യെസ്, we use a concave lens, right? Yes, for myopic person, in order to correct that myopia, we will be using a concave lens. So write it. We use a concave lens. Concave lens is given. Now you are supposed to find the power of the lens. See, lens in the power. What is the equation for power? ഞാൻ പഠിപ്പിക്കില്ല. Last chapter we have studied how will you find the power of a lens, which is the last topic of the previous chapter. Yes, we will find the power of the lens by using the equation P is equal to 1 by F. Ano, power of the lens is equal to 1 divided by the focal length of the lens. Lens in the focal length. Ano, yes. So what is the focal length given? The far point of a myopic eye is 100 centimeter in front of the eye. In front of the eye. So focal length ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Focal length ആണ് 100 centimeter. Okay, so focal length is 100 centimeter. But look here, this is a concave lens. This is a concave lens. So concave lens ന്റെ focal length positive ആണോ negative ആണോ? പറ. മനസ്സിലായോ? കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ. സോ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്, പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്. സോ വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ലെൻസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റർ. സോ അവിടെ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. You should apply it. Okay, so concave lens in a case the focal length should be negative. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ മിസ്, ചെയ്യട്ടെ. 1 by -100 എന്ന് ചെയ്യട്ടെ. Yes or no? Yes or no? No. എന്താ no ആയത്? Yes, in the equation itself, look here, power is equal to 1 by focal length. I told you, at that time I told you that the focal length of the lens should be converted to meters. Centimeter ആണെങ്കിൽ it should be converted to meter, then only substitute ചെയ്യാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റും ആൻസർ കേട്ടോ. Okay,
So if the focal length is given in centimeters, it should be converted to meters first, and then only you substitute in this equation. എന്നിട്ട് equation substitute ചെയ്യാം കേട്ടോ. So that is the thing. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ -100 centimeter ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേ. Yes, -100 centimeter എല്ലാവരും ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേ. Yeah. Yes, it is minus. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എത്ര 1 meter is equal to 100 centimeter അല്ലേ? Yes, so it is minus 1 meter. 100 centimeter is 1 meter. Yes, 100 centimeter is 1 meter. Yeah, so it is minus 1 meter. So now we have got the focal length in meters. Now substitute in this equation and find the power of the lens. And now find the power of the lens. Okay, so power is equal to, yes, so power is equal to 1 by minus 1. Simple alle ano? Minus 1 diopter. Diopter is the unit of power. Got it? Everyone understood? Okay, so equations are very important. You can questions can be asked in this way. Okay, chapter 1 and chapter 2 combine ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. Okay, yes, fine. Yeah. So shall we continue with the next portion? Yes. Now we'll study about the second. Any doubts problem-ത്തിൽ power കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Write the equation 1 by focal length. The focal length should be converted to meters first. So it was given in centimeters, so convert it into meters. We know that 1 meter is equal to 100 centimeter. So it is minus 100 centimeter. So we can say that it is minus 1 meter. So substitute in this equation. So 1 by minus 1 is there. So it is minus 1 diopter. D, capital D. Diopter. Okay? Yes, fine. Now we will go with the next defect of vision, which is hypermetropia or farsightedness. ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. Myopia just opposite. So compare and study. Got it? Yes. So we will see an animation. Farsightedness ആണോ? Hypermetropia, they will be having long sight. They can see things which is written on the board. Okay, but they can't see things which is closer to them. അടുത്ത വെച്ചൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ദൂരെയുള്ളത് കാണാം. എന്താ അല്ലേ? Okay, so that is the thing. So that is the defect. Sir, നമുക്ക് നോക്കാം. Yeah. Yes, look here, something is written on the board. A for apple is written there and it is very visible, clear for them. Okay, but something which is kept closer to her is not visible. It gets visible. Okay, yes, it is getting unclear. Got it? Yes. So on the board it is unclear. On the board it is very clear. Apple is very clear to her, but something which is closer to her is unclear. Got it? So hypermetropia or long sightedness. Hyper എന്ന് വരുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം കൂടുതൽ അവര് ആണോ? hyperactive people. So long sight, they can see things which is kept in far position. Far ദൂരെയുള്ളത് correct ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. Okay, long sightedness. Got it? The opposite of myopia is hypermetropia. Mata? Yes. So we'll see that. Yes. So hypermetropia is a defect of vision in which a person can see distant objects clearly but cannot see nearby objects clearly. So in the case, in the condition എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the near point is farther away from the normal near point. ഇത് near point ന്റെ termsലാണ് പറയുന്നത്, മറ്റേത് far point ന്റെ termsലായിരുന്നു. In the case of hypermetropia, we say this condition in terms it is due to the difference in the near point. Near point in the difference കൊണ്ടാണ് hypermetropia വരുന്നത്. Okay, yes, so the normal near point is 25 centimeter. We know that the normal near point of a normal eye in the near point is 25 centimeter. What do you mean by near point? Minimum distance at which you can see objects clearly. എത്ര വരെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. Okay, if you read a newspaper and if you keep the newspaper here, can you read it? No, it is unclear to you, right? Yes, so you should maintain a minimum distance. Okay, if you want to read a book, right? Yes, you should maintain a minimum distance. So that minimum distance for a normal eye is 25 centimeter.
So that is near point. But in the case of hypermetropia, ഞാൻ എഴുതുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കഥ എഴുതി പറയുന്നത് കേൾക്കണം കേട്ടോ, പറയുന്നത് കേൾക്കണം. Okay, so normal near point is 25 centimeter, but for hypermetropic person, what is the thing? The near point is farther away. ദൂരെ. It is not 25. It is farther away from normal near point. Normal near point 25 centimeter ആണെങ്കിൽ for a hypermetropic person it can be 50 centimeter. Got it? Yes. So മനസ്സിലായോ? So it is due to the difference in the near points ന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ നിയർ പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ളവർക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അല്ല, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല, ദൂരെയുള്ളത് കാണാം. ഓക്കെ, നിയർ പോയിന്റിന്റെ ഇഷ്യൂ, അടുത്തുള്ളതിന്റെ എന്തോ ഇഷ്യൂ. വാട്ട് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്ലോസർ തിങ് വിച്ച് ഇസ് നിയർ പോയിന്റ്. സോ നിയർ പോയിന്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ദേ കാൺ സീ നിയർ ബൈ ഒബ്ജെക്ട്സ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, so that's why they can't see nearby objects clearly. They can see things which is kept in the sun also. അത്രയും കാണാനൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, yeah, so this is the figure. Okay, so ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, image is actually formed, it is formed behind the retina, just opposite. Okay, for myopia the image was formed in front of the retina, but look here ഇവിടെ ആണ് അവരുടെ image form ചെയ്തത്. It is behind the retina, right? Image retinയുടെ പുറകിലാണ്, just opposite. മറ്റേതുപോലെ പഠിച്ചാൽ മതി, just opposite. Now how can you correct it? അല്ല, now what is the reason? Yes, just opposite. Decrease in the curvature of eyelids and decrease in the length of the eyeball. Okay, compare and study. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് compare and study എന്ന് പറഞ്ഞത്. So in the case of myopia it is due to the increase in the in the case of hypermetropia it is due to decrease in the curvature of the eyelids and in the length of the eyeball. Okay, ആരത്? നമുക്ക് ദേവനന്ദനെ ദേവനന്ദൻ, where is your notebook? Are you writing anything? എന്നെ കാണാൻ ഇത്ര സൗന്ദര്യം ഉണ്ടോ സാറ്? ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക, എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല മാം, അങ്ങനല്ല, അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എഴുതുന്നില്ല. എന്താ പേരെന്നാ? ദേവനന്ദൻ. അല്ല, പേരൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഞാൻ കണ്ടിരിക്കാം മിസ് എന്തോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെയാണോ? കാണാൻ എന്ത് രസമാണ്, പക്ഷെ മുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ലൈറ്റ് പുറകിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലൊക്കെ നല്ല വെളിച്ചമായിരിക്കും, ഫേസിലോട്ട് അടിക്കില്ല കേട്ടോ. യെസ്, എന്റെ മോണ്ടോ ഇവിടെ കുറെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ എന്റെ മോൻ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷെ ദേവനന്ദന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? ദേവനന്ദന്റെ പുറകിലെ ലൈറ്റ് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ദേവനന്ദന്? ആൻഡ് വേർ ഇസ് യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്? അതാണല്ലോ കണ്ടാലും കണ്ടില്ലേലും ആളവിടെ ഉണ്ട്. എന്തേ നോട്ട്ബുക്ക്? എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്നുണ്ടോ? എഴുതുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എഴുതുന്നത്. പേനക്കകത്ത് മഷിയുണ്ടോ? അല്ല മിസ്സേ, ഞാൻ ഐ എം യൂസിങ് എ പെൻസിൽ. ആണോ? എഴുതുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ദേവനന്ദൻ എഴുതിക്കോട്ടോ. യെസ്. ആദിലക്ഷ്മി ബിസി റൈറ്റിംഗ്. ആദിലക്ഷ്മി is busy writing. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. യെസ്, ഓക്കെ. So Devanandan, I hope you have written. It is just the opposite. It's just the opposite. Adilakshmi, are you there? Yes, okay. എഴുതിയോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആദിലക്ഷ്മി എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ടേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആണോ? യെസ് ആദിലക്ഷ്മി. യെസ്, okay, we'll continue now. Yes, okay, now how can you correct it? How can you correct hypermetropia? Just the opposite. Okay, മറ്റേ കേസിൽ we used concave lens, ഈ കേസിൽ convex lens use ചെയ്യാം. Okay, we'll see the animation, sir. We'll see the animation. How can you correct hypermetropia? Just the opposite. Myopia വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക, just opposite ആണ്. In the case of myopia we used concave lens, extra fitting concave lens ആയിരുന്നു. But in the case of hypermetropia extra fitting നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്ത് ഏത് ലെൻസ് ആണോ ആ ലെൻസ് തന്നെ. We know that inside our eye we have convex lens. So for hypermetropia we use the same lens. കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്ങിന് കണ്ണിനകത്തുള്ള ലെൻസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്, we will see the animation, sir. Yes. Look here. I've taken a convex lens. കണ്ണിനകത്തും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണോ?
കണ്ണിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ലെൻസ് ആണ് അകത്തിരിക്കുന്നത്, ബ്ലൂ കളർ. ഫൈൻ. അപ്പോൾ സെയിം ലെൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയിൽ വി യൂസ് ദ ലെൻസ് which is same as that of the lens which is inside the eye. Yes, now how can we correct it? Yeah, so we know that in the case of hypermetropia, image is formed behind the retina. അങ്ങനെയാണോ എഴുതിയേക്കുന്നത്? ആണോ? Image is formed behind the retina. But behind ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, you should focus that image on the retina. റെറ്റിനയിൽ ഇരിക്കണം ആൾക്കാരെ. സോ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാ വി യൂസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. യെസ് സർ, വിൽ സീ ഇറ്റ്. Yeah, so this is the object. So light is coming. So this is a convex lens. So convex lens ന് അത് ലൈറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. യെസ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊന്ന് വളഞ്ഞു, ഒന്ന് അകത്തോട്ട് വളഞ്ഞു കേട്ടോ. യെസ്. സോ now there is a lens inside. ഒരു ലെൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് കണ്ണിനകത്ത്. സോ അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. വീണ്ടും അവിടെ അടുത്ത കറക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. യെസ് സർ. Now image is formed on the retina. Image is formed on the retina. It is there in your textbook. അത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. യെസ്. ഓക്കെ, we have a lens. Fine. മാറ്റാം. So we use convex lens. Image is formed on the retina. Image is formed on the retina. Yes. So now we'll see the next defect, last defect, which is presbyopia. Presbyopia. Sorry. Yeah. Yes. Presbyopia. No. Yes. Okay. Yes. So this presbyopic person is having both myopia and hypermetropia. Got it? Yes. മനസ്സിലായോ? രണ്ടുമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. And the thing is that ഇതിന്റെ റീസൺ, ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ it is actually seen in old people. Okay, old people, പ്രായമുള്ളവർക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് presbyopia. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ അത്രയും പ്രായമില്ലായിരിക്കും. ബട്ട് ഫോർ മീ, okay, my parents are in their 50s-ലും 60s-ലുമാണ് എൻ്റെ പേരൻസ്. സോ they didn't use spectacles since അല്ലെങ്കിൽ till 40s വരെയൊന്നും അവർ സ്പെക്ടക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ്, ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് കണ്ണിന് എന്തോ പ്രശ്നം, പെട്ടെന്ന് കണ്ണാടി വേണം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന് വരാറുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റ് വരെ they don't want any spectacles, but after when they get old, ഓക്കെ, അവരെ പ്രായമാവുമ്പോൾ they started to face vision problems. Okay, vision problems വരുന്നുണ്ട്. Okay, so it is due to some weakening. Got it? Yes. So they have lens, they have eyeball, but it weakens when they get older. മനസ്സിലായോ? പ്രായമാകുമ്പോൾ you know that എത്ര നാളായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ? It is working for years. ജനിച്ച കാലം തൊട്ട് അക്കോമഡേഷനും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. In their sweet 60s, in their not 60s, in their sweet 20s, sweet 30s, sweet 40s-ലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. Their eyes were working very perfectly, but okay, you know that as they get older, as they get aged, it weakens. Weakens. So that is the reason for presbyopia. Got it? Yes. So that is the reason for presbyopia. Okay. So പ്രായമുള്ള സമയത്ത് വരുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ്. നോർമൽ കേസിൽ worked perfectly. നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രായത്തൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. But as they get older, as they get aged, it gets weakened. Okay, it gets weakened. Yeah, fine. So അതിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is a defective vision in old people in which they are not able to see nearby objects. Okay, പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അവരുടെ ബുക്സ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ. ഫൈൻ. സോ അങ്ങനെ കണ്ണാടിയൊക്കെ അന്നേരമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഓ സംതിങ് ഇസ് ദെയർ, സോ ദേ ഗോ ആൻഡ് വിസിറ്റ് എൻ ഐ ഡോക്ടർ. സോ ദേ കാൺട്ട് സീ തിങ്സ് വിച്ച് ഇസ് കെപ്റ്റ് നിയർ ടു ദം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നിയർ പോയിന്റ്. അടുത്തുള്ളതിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലേ? ദേ കാൺട്ട് സീ തിങ്സ് നിയർ ബൈ തിങ്സ് കാണുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു നിയർ പോയിന്റ്. അടുത്തുള്ളതിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇഷ്യൂ? ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നിയർ പോയിന്റ്. നോർമലി ഇറ്റ് വാസ് 25 cm, ബട്ട് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
Okay, yes, so they suffer from both myopia and hypermetropia. രണ്ടിന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് കേട്ടോ. Yes, may suffer from both myopia and hypermetropia. എന്താണ്? Wait, ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നോക്കാം. Yes, person may suffer from Rishabh, comment your doubt in the comment box. Just comment it in the comment box. Yes. So now what is the reason? What is the reason? I told you the reason is it is due to the weakening of the ciliary muscles and decrease in the flexibility of the eyelids. Eyelids flexible alla. Normally increase ചെയ്യും, focal length of the eyelids increases, normally it decreases. You know that, right? Some cases it is എന്താ പറയാ, normally in the normal case ലെൻസ് ഒന്ന് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും, അതൊക്കെ നോർമലി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാ. ബട്ട് ഫോർ presbyopic person it weakens, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറയാണ്, അപ്പൊ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു. ലെൻസിനൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഇസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഐലൻസ്. ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരുന്നു? സീലിയറി മസിൽസ് ആയിരുന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ആ മസിൽസ് ഒക്കെ വീക്കൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? ആണോ? ലെൻസസ് ആക്ച്വലി കെപ്റ്റ് ഇൻ പൊസിഷൻ ബൈ സീലിയറി മസിൽസ്. സീലിയറി മസിൽസ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മസിൽസ് വീക്കൻഡ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു that is why there is presbyopia. Okay, now how can you correct it? Yes, how can you correct it? Yes, ഒരു പ്രത്യേക തരം കണ്ണാടി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്താ? കമന്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ആൻസർ വന്നു. How can you correct it? You can use a bifocal lens. ഈ ലെൻസ് ഈ കണ്ണാടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ കണ്ണാടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you seen this type of spectacles? Have you seen this? Yes. So in order to correct presbyopia, we use a spectacle which is having both concave and convex lens. മനസ്സിലായോ? Concave lensum convex lensum വേണം, because they suffer from both myopia and hypermetropia. Got it? മനസ്സിലായോ? Okay, they suffer from both myopia and hypermetropia. അപ്പോൾ myopia ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ള ലെൻസ് ഏതാ? Concave lens. Hypermetropia ഉള്ളവർക്ക് it should be corrected using convex lens. Got it? So a spectacle is there in which there are both concave and convex lens. Fine? Yes. So look here, the upper portion. Okay, the upper ഈ ലെൻസിന്റെ പേര് എന്താ? Bifocal lens. BI. Two lenses there. Two lens. Bifocal lens ആണ്. Okay, so there are two lens. So the upper portion is concave lens. And the smaller portion ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായ convex lens ആയിരിക്കും കേട്ടോ. Okay, convex lensum concave lensum. Yes. So using bifocal lens we can correct presbyopia, and the upper portion is concave lens. So concave lens എന്തിനാ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മയോപ്പിയയുടെ കേസിലാണ്, in order to facilitate distant vision. മയോപ്പിയയ്ക്ക് അടുത്തുള്ളത് കാണാം, ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ലുക്ക് ഹിയർ, ദിസ് ഈസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്? ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയുടെ കേസിലാണ്. സോ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയുടെ കേസിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ തിങ്? അവർക്ക് അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ഫോർ ദാറ്റ് we use convex lens. So it facilitates near vision. Got it everyone? Understood? Okay, so how can you correct presbyopia? We use a lens or a spectacle which is having, or it is known as bifocal lens. Using bifocal lens we can correct. So bifocal എന്ന് പറയുമ്പോൾ there will be two lens. The upper portion, ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചേ, upper portion is concave, the lower portion is convex. Yeah, they use both. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ണാടി ഒന്ന് താത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അവര് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആണോ? ഫുള്ള് ഗേറ്റ് വെക്കില്ല, അവർ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലേ? യെസ്. സോ both is needed. Yes. Yeah. Using bifocal lens, the upper portion consists of a concave lens. It facilitates distant vision, and the lower part of the lens is a convex lens, and it facilitates near vision. മനസ്സിലായോ? So these are the three defects of vision. മനസ്സിലായോ? Okay, so study myopia first, and just opposite ആയിരിക്കും hypermetropia. Presbyopia നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. For old people
It is due to some weakening, flexibility, decrease in the flexibility. Adu manasilakka. Then how can you correct it? Yes, fine. Yeah, I'll show you the slide. So this is the reason for presbyopia. This is a slide for presbyopia. Then I'll show you the other one also. Yes, presbyopia is a defect of vision in old people in which they are not able to see nearby objects. So it is due to some issues with the near point. So it is due to near point. Near point in the issue. What is that issue? Increase in the distance of the near point. So they suffer from both myopia and hypermetropia. So we need to use two lenses, concavum, convexum, lucidum. Just give me a thumbs up, everyone. Just give me a thumbs up if you understood the three defects of vision. The three defects of vision. Give me a thumbs up. Yes, everyone. Yeah. Thumbs up. Yes, there is reactions down, right? Yes. Yeah. Okay. Fine. Wait. Lakshmi Sri, just wait. Okay, class wait. Slide. Okay, slide issues just wait after the class. I'll show you the slide. Fine. Yeah. So now there is one more defect. Parameter. We type of defect. There is one more defect. Normally there are three defects. But there is one more defect. Blindness. Okay, blindness can happen at any time. Yes. Yeah. There is one more defect. Have you heard about it? Cataract. 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 Yes. Cataract. So that is also a defect. That is also a defect. Cataract is a defect. Yes. So what is cataract? Now we will study just what is cataract. A very simple topic. Timiram. Yeah, it is timiram. Yes. So yes. So cataract. Cataract in the alkara prashna if okay, he or she is suffering with cataract. Okay. The problem lies in the lens. Sorry, lag on. Yes. Okay. Okay. Yes. Lens is issue. What is that lens issue? Okay, normally cataract in old people. Normally, in most of the cases, people with old age people will be having cataract. So, what happens? Yes, lens on the leg. Lens on the lens cloudy. Milky. You can't see things clearly. Blur right. Okay, for a foggy സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് foggy ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ okay ലെൻസിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് and the lens becomes milky and cloudy so they can't see things നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല so that is the thing, that is the condition of cataract, that is the condition of cataract. Yes, Agraja, that is the thing. Okay, yeah. So now how can we correct it? We should go with surgery. We should go with surgery. Cataract surgeries okay. So normally a person who is suffering with cataract will be having complete loss of vision and partial loss of vision. Full issues. So partial loss of vision and complete loss of vision can happen in case of cataract people. Okay, understood? Got it, everyone? Got it? So this cataract is actually seen in old people in which their lens become, that's important, it is very important, the lens becomes milky and cloudy. It can lead to complete or partial loss of vision. And how can you restore vision? Through cataract surgery. Surgery cheyandi varum. Okay, that's very popular surgery. You can go there, have the surgery and come back home. Very simple. Painless procedures okay available laser surgery okay painless procedure okay yes yeah okay so that is cataract and how can you correct cataract okay fine so these are the three defects of vision plus one more defect okay so this is yeah okay my grandfather had it yeah okay so normally normally so they go and visit the doctor, they will be prescribing or advising them to have a cataract surgery and then they come back. Yes, fine. Got it, everyone understood the concept.
മനസ്സിലായോ? So these are the 3 defects of vision. Any doubts? Doubts ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Any doubts? ഇല്ലെങ്കിൽ just give me a thumbs up to the screen. You can actually throw the react from the reactions, or just you can show it. Yes. Yeah, fine. Near point ആ കേസിൽ farther ആയിരിക്കും ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയുടെ കേസിൽ. Yeah. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ write a question. So we have completed studying defect of vision. ആണോ? ഇനി അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് previous year questions ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay? Yes. This question is there in your textbook. Yes. A student has difficulty reading blackboard while sitting in the last row. What could be the defect of the child is suffering from? How can it be corrected? Yeah. Yes. A student, നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ. Yes, a student has difficulty reading blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the child is suffering from? How can it be corrected? Identify which defect is it, whether it is hypermetropia or whether it is myopia. Presbyopia പറയണ്ട, അത് മറ്റ് ഇതിൽ രണ്ടിലേതിൽ ഒന്നായിരിക്കും, because something is related to near point and far point. Yes. Answers അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് hand raise ചെയ്തേ. If you understood. Yes. Oh my god. ഇല്ല, ആരെ വിളിക്കാം? മാം, സാർ, ഞാൻ പെട്ടു സാർ. Okay. Shall we call Rishabh? Yeah, Rishabh, tell me, what is the name of this defect? എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ കമന്റ് ബോക്സ്. മാം, എനിക്ക് ആ കമന്റ് ബോക്സ് just comment it. So Rishabh, tell me, what is the name of this defect? Myopia. Why is this myopia? Is it hypermetropia? No, ma'am, because he can see nearsightedness, but he can't see far. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ മയോപ്യക്കാരാണോ? ഋഷഭ്? Ma'am, but hypermetropia, the people who are having the defect of hypermetropia can see clearly the long sightedness. But in myopia, the people cannot see. Yeah. And they should give lens. Yes, so that is the reason. That is the thing. Okay, Rishabh. ഞാൻ എത്ര തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഋഷഭ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നിന്നാണോ? Okay, so be like Rishabh, everyone. Be like Rishabh. Yes, so just give him a applause. Yes, so that is myopia. Fine. അതെന്തുകൊണ്ട് myopia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? Look here, read the question. This student can actually is having difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. That means, what can you understand from that? Blackboard എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അടുത്തുള്ളത് കാണാം. Okay, he can see nearby things. അല്ലേ? അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ലേ? Okay, he is having difficulty reading the things which is written on the blackboard. But so from that, what can you understand? He can see things which is near to him. It is just opposite. അടുത്തുള്ളത് കാണാം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ആണോ? Yes. So that means that is short sightedness. He is having short sight. Long ഉള്ളത് കാണുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Okay, so he is having short sight. That means it is myopia. Understood? എല്ലാവരും ഒന്ന് ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തേ. ജസ്റ്റ് ലോവർ ഹാൻഡ് everyone. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തേ സാറേ. നമുക്ക് എല്ലാവരും ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യിക്കാം. Yes, just lower hand everyone. Yeah, fine. Okay, so he or she is having myopia. He or she is having, oh my god, yeah, he or she is having myopia. Yeah, myopia. And how can it be corrected? ഇനി എഴുതണോ അത്? എല്ലാവരുടെയും നോട്ടിലില്ലേ correction? Correct ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോട്ട്ബുക്കിലുണ്ടല്ലോ. Got it? Yes. So directly your questions will not be asked what is this myopia and all. ഇങ്ങനെ questions വരും. Okay, how can it be corrected? You wrote it in your notebook. മുമ്പേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. You can use a concave lens. അതിന്റെ ഫിഗർ കൂടെ വരച്ചു നോക്കണം. Yes. Got it? Understood? Answers നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, because it is there in your notebook. അത് തന്നെ എഴുതി വെക്കുക. Okay, how can it be corrected? Concave lens ആണ് figure. Fine. Yeah. I hope you understood it.
The next question. A person with myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meters. What should be the type of the corrective lens used to restore proper vision? A person with myopic eye. Question il thana thannittund. It's myopia. Ano? Yes. Yes. Write the question. I'll give you 10 seconds. Pinne ellarum pena thaazhe vekkam. Just 10 seconds everyone. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. മതി. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. 10th ഇത് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും തരത്തില്ല കേട്ടോ. 10th വന്ന് ഇരുന്ന് എഴുതുക. ആകെ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ആക്കുകൊണ്ട്. യെസ്. Now look here. What could be the defect? It is myopia. Okay, it is given in the question. Now what should be the type of the corrective lens used? What is the type of the corrective lens used? In the case of myopia, it is concave lens. It is concave lens. So write it. Simple question. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. 1 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാ. Yeah. The next question. ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട. നിങ്ങളിത് എഴുതണ്ട. വായിച്ചു നോക്കിയേ. Just read it. A student is unable to see clearly the words written on the blackboard placed at a distance of approximately 3 meters from him. Unable to see clearly. അതെ, ഇങ്ങനെയാണ് question. Name the defect of vision the boy is suffering from. State the possible causes of the defect and explain the method of correcting it. 3 മാർക്കിന്റെ question ആണ് ട്ടോ. 3 marks question ആണ്. Yes. Now identify. Name the defect of vision. Identify which defect it is. Just comment it in the comment box. Yes. Everyone comment it. Yeah. Boy is unable to see clearly the words written on the blackboard. Blackboard എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല. That means he can see things near to him. ആണോ? Yes, he can see things near to him. Blackboard എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. But he can see things which is closer to him. So what is that type of vision? Short sight ആണ്. Short sight. So that is hypermetropia. അതാരാ? Ronald. What is that? How can it be hypermetropia? He can see things. He can't see things which is written on the board. Long sight alla. Long sight undayenങ്കിൽ he can see things which is written on the blackboard. But he can't see things which is written on the blackboard. That means he can see things which is near to him. അടുത്തുള്ളത് കാണാം. So short sight ആണ്. So that is myopia. Okay? It is myopia. State the possible causes of defect. എഴുതിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ. Okay, you have written the causes എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും മതി. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പറഞ്ഞു തരുന്നേ ഉള്ളൂ. നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹൗ ക്യാൻ വി കറക്റ്റ് ഇറ്റ്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കറക്ഷൻ പ്രോസസ്. കോൺകേവ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫിഗർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫിഗർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എവരിവൺ? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. എന്താണെന്നറിയാമോ? If in this case, ഈ കേസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാവരും നോക്കിക്കേ. If in this case the numerical value of the focal length of the corrective lens is 5 meter, find the power of the lens as per the new Cartesian sign convention. Problem കിട്ടിയോ? Numerical problem കിട്ടിയോ? Okay, yes. So you have studied. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മയോപ്പിയയുടെ കേസിൽ he should be using a concave lens. Concave lens യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പഠിച്ചത്. നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. Concave lens യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ focal length തന്നിട്ടുണ്ട്. Find the power of the lens. Okay, find the power of the lens. We have done a problem. We have done a similar problem before. ആണോ? We have done a similar problem before. Find the power. P. Power is equal to 1 by focal length. lag undo illa 1 by focal length. Yes, 1 by focal length. Yeah,
So identify focal length is given in the question. Numerical value of focal length is given 5 meter. Find the power of the lens as per the new Cartesian sign convention. എൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Focal length 5 meter ആണോ? Is it 5 meters? Is it 5 meters, everyone? Is it yes or no? Yes or no? Is it 5 meters? Yes. ആണോ? Jesslyn, it's a big no. എന്താ ഇത്? Concave lens എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Concave lensന്റെ focal should be always be negative, man. അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. Okay, concave lens ആണ്. So according to the Cartesian sign convention, the focal length of the concave lens should be negative. It is negative. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ. Yes, so it should be negative. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ തന്നാലും അതിനാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ആസ് പെർ ദ ന്യൂ കാർട്ടേഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Okay, it should be -5 meters. Look here, the value is given in meters. Metersനാണ് തന്നേക്കുന്നത്. So you can directly substitute in this equation. Okay, you can directly substitute in this equation and you can find the power of the lens. So P is equal to 1 by focal length. That is 1 by -5. What is the value? 1 by 5 എന്താ? It is, yes, it is 0.2 meters ആണ്. So there is a minus sign there. It is not, sorry. Yeah. -0.2 and the unit is diopter. The unit is diopter. P is equal to power of the lens, concave lens, -0.2 diopter. Okay, so when you go and visit your eye doctor, അവർ ഇത്ര പവർ ഉള്ളത് തരും. Okay, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാട്ടോ. Yes, -0.2 diopter. So in order to ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം 3 മീറ്ററിന് ദൂരെ ഉള്ളതാണ് കാണാൻ, അല്ല 3 മീറ്റർ ഉള്ള ആ ഇരിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. സോ ആ സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ ആണ്, ഒരു മീറ്റർ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ ആണ്. സോ ഈ ഇഷ്യൂ ഉള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിന്റെ പവർ 0.2 ഡയോപ്റ്റർ. ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈൻ. ഓക്കെ, യാ, സിമ്പിൾ അല്ലേ? യെസ്, സിമ്പിൾ ആണോ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? സോ കണ്ണിന്റെ കാര്യം ഇതോടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരെന്താ? ദ ഹ്യൂമൻ ഐ ആൻഡ് ദ കളർഫുൾ വേൾഡ്. സോ ഹ്യൂമൻ ഐയുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു. Human eye കഴിഞ്ഞു സാറേ, കഴിഞ്ഞു. Yeah, so human eye is completed. We have studied about the structure of the human eye. We have studied about the power of accommodation, and if there is no power of accommodation, it leads to defects of vision. So we have studied about 4 defects of vision: myopia, hypermetropia, we have presbyopia, then ma'am first page in the first page check. Yeah, yes, okay. So there is myopia, presbyopia, അങ്ങനെ 4 എണ്ണം പഠിച്ചു. We have done the numerical problems. Understood? Okay, just give me a thumbs up everyone if you understood it. Yes. Yeah. Fine. So now my next question is how rainbow is formed. Okay, the second half of the chapter, colorful world. ഇനി സിമ്പിൾ ആട്ടോ, ഇനി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. മറ്റേത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ബട്ട് ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് now we are going to discuss how rainbow is formed. കമന്റ് ബോക്സിൽ നോക്കാം. How rainbow is formed. Yes, how rainbow is formed. എൻ്റെ പൊന്നു ഋഷഭ്, എന്താ ഇത്? Okay, tell me how rainbow is formed. ഋഷഭ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yeah, yes, ഋഷഭ്. Yes, Rishabh, explain. Ma'am, when rain comes, after the rain's moisture and the sunlight merge together, after the formation, after the merging of the moisture of rain and the light, rainbow comes. The spread of the light because of that. Yes, okay. So now my question is, where is physics there? അവിടെ physics എവിടാണ്? Physics is there. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, you know that there is, നിങ്ങൾക്ക് റെയിൻബോ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ obviously there is these many colors, ആണോ? There will be these many colors. So how is this forming? Okay, how is this forming? Okay, so there is physics there. So നമ്മൾ ആ ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്.
and for a kind information you have studied about it. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ പ്രോസസ്. Okay, yeah, everything is physics, I know that. Sorry, lag on that. Yes, everything is in everything there is physics. Yes, so physics under. So my question is okay, so there is physics. So the process behind this rainbow, or the main portion behind this rainbow is actually process. I think it is a, yeah, it's a thing, and you have studied about it, and you have studied about it. Can you tell me what is it? Reflection aano binde? എന്താ ഇത്? Okay, it is due to refraction. It is due to refraction. Okay, understood. So now we'll see how is it happening. How is this happening? So it is actually due to refraction. So now we are going to study about അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ, okay, we need to study about so okay, rainbow case refraction മാത്രമല്ല. Okay, it is not only refraction, there is some other things also, but the main thing there is, or the initial point la avada oru process aanu refraction. So avada namukku padikkanallathu aadyam refraction of light through a prism. Sherikkum rainbow form cheyyunnathu it is due to dispersion na parayunnathu, dispersion, but the initial thing, dispersion okke nadakkunnadinu munne, the initial thing is refraction. So refraction of light through a prism. Now we are going to study about this, and then we'll go to this dispersion. And okay, yes. So in the last chapter, you have studied about refraction of light through a glass slab. Orkunundo? Okay, in the previous chapter, you have studied about refraction of light through a glass slab. Adu orkunundennu njan vicharikkunnu. Yes, yeah. Now in this chapter we are going to study about refraction of light through a prism. Endha prism? Kettittundo prism endanu? Sir, namukku inde animation onnu kaanam, prismathinte structure onnu kaanam. Yes. Drops. Yeah. Yes, we'll see what is a prism first, and then we'll go to it. Yeah. Yeah. Yes, it is like a glass triangle. Okay. Look here. So this is actually a prism. നിങ്ങൾ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്കൂളിലൊക്കെ മിസ് ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്രിസം. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു വീട് പോലെ ഇരിക്കും. In the opposite sides you can see rectangle ആണോ? Two rectangular faces, you can see, not two actually, three rectangular faces are. Bottom portion is also having rectangular base, and in the sides you can see triangle. Okay, triangular faces are there. Okay, so two rectangular faces here. In the bottom part is also a rectangular face, and in the opposite case you can see triangular faces. So this is a prism. This is a glass prism. So my question is when light strikes on this glass prism, what happens? Okay, so now we are going to study about it. Okay, so this is a glass prism. So when light is coming and striking this glass prism, what happens? So now we are going to see that. Okay, sir, namukku inde animation kaanam. Yes sir. Yes. So now we are going to see, appo ningalku ariyam inde cross section edukkumbo you will see a triangle. Okay, oru cross section edukkumbo you will see a triangle. So triangle pole oru saanathil sir namukku animation kaanam. Yes. Yeah. So when light strikes on this glass prism, what happens? So now we are going to see that. Yes sir. Yes, look here. This is a glass prism. Or prism ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Okay, so when you take a cross section, you will see a triangle. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ. ABC എന്നൊക്കെ മിസ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So when light comes, സാറേ നമുക്ക് നോക്കാം. Yes, ഇത് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി വരുന്നതാണ്. Okay, so now look here, light is incident ആയില്ല സാർ. Yeah, so light നിർത്താം, ഇച്ചിരി ബാക്ക് അടിച്ചു കേട്ടോ. Yeah, look here, light is incident on this glass prism. എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. It's a very important thing. Examine 3 marks ന് ചോദിക്കും. Yes.
അവിടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും സംസാരിക്കാൻ. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ 10 seconds you will hand raise yourself. Tell me ma'am, what is this? എന്ന് ചോദിക്കും. So I don't want that thing to happen. കേൾക്കാതെ അവിടെ ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യും, ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. യെസ്, ലുക്ക് ഹിയർ there is a prism. Yeah, so light is getting incident ചെയ്തേണോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. പ്ലേ ചെയ്യാം സാറേ, നിർത്തിക്കേ, നോക്കിക്കേ. ആ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ്, യെസ്, ആ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് എങ്ങനെ പോയേക്കുന്നത്? ഓക്കെ, സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങ് പോയോ? സ്ട്രെയിറ്റ് പോയോ? ഇല്ല, ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? ലൈറ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ there is a refraction. What is refraction? Bending of light. Okay, just look here. What is refraction? Bending of light, when light actually travels from one medium to another. medium മാറുമ്പോ when there is change, എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് മിസ്സേ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നോട് പറയരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ when light enters from one medium to another, ഇവിടെ എന്താ മീഡിയം? എയർ ആണ് വെളിയിൽ, ആണോ? എയർ is in outside. This is a glass prism, so this is glass. Medium മാറി, glass side. Okay, so in the outer side it is air. In the inner side, this is a glass prism. So when light enters from air to glass, obviously there is refraction. What is refraction? Light ഒന്ന് bend ചെയ്യും. അപ്പൊ നേരെ അങ്ങ് പോയില്ല ലൈറ്റ്, അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ബെൻഡിങ് നടന്നു, ആണോ? അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു? നോക്കിയത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ പ്രിസം. മാറ്റണ്ട സാറേ, ദിസ് ഇസ് എ പ്രിസം. ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നു, ലൈറ്റ് നേരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകായിരുന്നു, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ഗോ ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് നേരെ പോവാണ്, ഇങ്ങനെ പോവാം. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്. സോ നൗ നമുക്ക് നോക്കാം സാറേ, ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം, ബാക്കി നോക്കാം. യെസ്, യാ, നിർത്തിക്കേ. ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ. യെസ്, നൗ ലുക്ക് ഹിയർ. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റീച്ച് ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രിസം. ഇപ്പൊ ഗ്ലാസിനകത്തോടെ ലൈറ്റ് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തു. നോക്കിക്കേ, കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തി. Now there is again change in the medium. Now this is glass, this is air. ആണോ? There is again change in the medium. So again there will be refraction. Got it? Understood? ഇതുവരെ മനസ്സിലായവരൊക്കെ ഒന്ന് തംസപ്പ് ഇട്ടെ. ഒരു തംസപ്പ് ഇട്ടെ. ഞാൻ നിർത്തി പറയുന്നത് ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Look here. Yes, okay. So here our light actually was traveling from air to glass, and after traveling through the glass, now again there is change in the medium here. Okay, it actually wants to get outside of this prism. So again there is bending of light. മനസ്സിലായോ? സോ വീണ്ടും അത് ബെൻഡ് ചെയ്തു. ആ റേനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എമർജന്റ് റേ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് റേ ഇസ് എമർജന്റ് റേ. ഇറ്റ് എമർജ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രിസം. ഈ പ്രിസത്തിന് വെളിയിലോട്ട് എമർജ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ഓക്കെ, പ്രിസത്തിന്റെ വെളിയിലോട്ട് വന്ന റേയാ. സോ ദാറ്റ് റേ വിൽ ബി നെയിംഡ് ആസ് എമർജന്റ് റേ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു നോർമൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ നോർമലിന് ഓക്കെ എവേ ആയിട്ടായിരിക്കും പോയേക്കുന്നത് അല്ലേ? റെയർ മീഡിയം, ഡെൻസർ മീഡിയം വെച്ച് പറയാം അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് ഹിയർ. നൗ സാർ നമുക്ക് അടുത്ത ഇത് നോക്കാം. സോ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ നിർത്താം. ഓക്കെ, നൗ ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ. വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഇറ്റ്? Angle between incident ray and normal. What is the name of it? Yes, it is angle of incidence. I എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലോസ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്. And the angle between the normal and the emergent ray, that will be angle of emergence. Okay, angle of emergence. Got it? Understood? Okay, so now നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നേരെ അങ്ങ് പോയാൽ നമുക്ക് സാറേ അത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ബെൻഡിങ്ങും ഇല്ലാതെ നേരെ പോയാൽ എന്താവും നോക്കാം. യെസ്, ഇത് നേരെ പോയി. ഇൻസിഡന്റ് റേനെ ഒന്ന് നേരെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഇൻ ദിസ് അല്ലേ, ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് നേരെ പോവാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, യെസ്. ആൻഡ് ഇമർജന്റ് റേനെ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആണോ? യെസ്. Okay, so if you actually extend that incident ray and if you back extend that emergent ray, we can see that the two rays meet at a point and then we will get an angle. നോക്കാം,
നോക്കാം. യെസ്, so that point will be O and the angle there is D. കണ്ടോ, D എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടോ? Yes, so that is angle of deviation. That the name of the angle is angle of deviation. Understood? And here you can see your angle. ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, that is angle of the prism. ഈ പ്രിസത്തിന്റെ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അത്. Okay, understood. So it's a very important thing. ഈ പ്രോസസ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Refraction of light through a prism. പ്രിസത്തിനകത്ത് ഉള്ള റിഫ്രാക്ഷൻ. യെസ്, സോറി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം. ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം. യെസ്, look here, there is a prism. It is a ray is coming and striking the prism. So this is incident ray. It should have gone in this way. ഇങ്ങനെ പോകായിരുന്നു, but പോയില്ല. When because there is change in the medium. This is air and this is glass, so there is change in the medium, so it is going in this direction. And again there is change in medium. Glass il ninnu it is going out air, so again there is change in medium, so it is going in this way. So ningal ivide normal ആരെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ കേട്ടോ. യെസ്, okay, so that is normal ആണത്. And the angle between the normal, ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലും ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേയുടെ ഒക്കെ we have angle of incidence. നോർമലിനും emergent rayക്കും, the angle between the normal and the emergent ray will be angle of emergence. Okay, and if there was no deviation, if there was no deviation, how can you identify it? Just back extend and you can see that it is meeting at a point, and that angle is angle D, അല്ലെങ്കിൽ angle of deviation. Got it? So this is very important. And this rays, ഈ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന റേനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? refracted ray. So that is, there is incident ray, there is refracted ray, there is emergent ray. Yes, angle of incidence is there, angle of emergence is there. So this is the figure of it. This is the figure. Okay, so this is a prism, angle of this is incident ray, this is emergent ray, refracted ray, angle of incidence mark cheya. The total full adu 90 degree aanu. Namukku angle of I matram madi. Idu full 180 matte full angle ആയിരിക്കും. ഇതിന് ഇത്രയും emergent ray. Yes, fine. Okay, figure is there in your text. അല്ല, നിങ്ങൾ വരച്ചെടുത്തേ, ജസ്റ്റ് വരച്ചെടുത്തേ, എല്ലാവരും വരച്ചെടുത്തേ. Very important. Take it in your notebook. Very important thing. So this is perpendicular. ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് angle of incidence. This is 90 degree. ബാക്കിയുള്ളത് emergent ray. That is the thing. കേട്ടോ? Yes. യെസ്, എല്ലാരും എഴുതുന്നില്ലേ? എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഇതാരാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് CBSE കാരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. യെസ്, we have Mahima teacher. Yes, Mahima teacher is there. നോക്കാൻ വന്നതാ, പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കേട്ടോ. Yes, okay. Yeah, fine. Yes. It's very important. Take it in your notebook. So incident ray is there, it gets refracted. Then there is this emergent ray. നിങ്ങൾക്കറിയാം, റെയറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ബെൻഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി നോർമൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തത്. നോർമലിന്റെ സൈഡിലോട്ടാണ് ബെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആണേ, ഇറ്റ് ബെൻഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി നോർമൽ. ഡെൻസർ മീഡിയം ആണ്. സോ ഡെൻസർ പവർഫുൾ ആൾക്കാർ, അവർ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിക്കും. ഓക്കെ, ദേ ആർ സ്ട്രോങ് പീപ്പിൾ, ഡെൻസർ. സോ ദേ ആക്ച്വലി ടേക്ക് ദ റേ ടുവേർഡ്സ് ദം. Okay, so it is bending towards the normal. So this is normal. ഈ നോർമലിനെ പുറകിലോട്ട് ഗ്രീൻ ലൈൻ ആണ് നോർമൽ. സോ നോർമലിലോട്ടാണ് അത് ബെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. യെസ്, നൗ emergent ray is there. So look here, this is denser medium, this is a rarer medium. Air is rarer, yeah, compared to glass is denser, right? Yes, so denser mediaത്തിൽ നിന്ന് rarer mediaത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ തുറന്നു വിട്ടൊരു ഫീല്. Now they are free, guys. Rarer, denser il ninnu rarer mediathilottu they are free.
Okay, so they will be bending away from the normal. Freedom കിട്ടിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് ചാടും അല്ലേ? Yes, so they will be bending away from the normal. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമല്ല, you have seen in the previous chapter. Okay, just a shortcut പറഞ്ഞു തരുമോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, yes, from denser to rarer medium, what happens? They are getting freedom. They are getting freedom. So they bend. ഇതാണ് നോർമൽ. നോർമലിന്റെ അടുത്തോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയേക്കാവേ. നോർമൽ അങ്ങോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. They bent away from the normal. Okay, they bent away from the normal. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. യെസ്, മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ thumbs up if you understood. Understood? I'll take 15 minutes more time, guys. Okay? Yeah. Yes. Yeah. Understood? Understood? നിങ്ങൾ ഡെൻസർ റെയർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ. അപ്പം പിന്നെ ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ഗ്ലാസ്. This is air. Just mark that also, so it will be easy for you. Okay, I'll write it here also. From rarer to denser, from rarer to denser, the ray will bend towards the normal. Towards the normal. Angle, yeah. Yes, denser to denser, rarer to denser. Strict ഉള്ള വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടു നിങ്ങളെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഓക്കെ, സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവിട്ടു. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? യാ, യു വിൽ ബി വെരി ഒബീഡിയൻറ്റ് അല്ലേ? യു വിൽ ബി വെരി ഒബീഡിയൻറ്റ്. സോ ദേ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി നോർമൽ. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. ദർ ഇസ് നോ അതർ വേ. യു ഷുഡ് ഒബേ ദം. ആണോ? യു ഷുഡ് ഒബേ ദം. ഡെൻസർ, യു ഷുഡ് ഒബേ ദം. സോ ദേ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി നോർമൽ. Now, from denser to rarer. നിങ്ങളെ തുറന്നു വിട്ടു. Now you are free. To rarer. Now you are free. What happens? They will bend away from the normal. Yes. Understood? Understood this concept? Yeah, this is not a concept actually, just a shortcut. മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. യെസ്. എക്സാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ആകത്തുള്ളൂ. ആയിട്ടില്ല. നോ, ഐ വിൽ ടേക്ക് 15 minutes more time. Yes. Yeah. ഇന്നലെ അവധി അല്ലായിരുന്നോ? ഇന്നലെ അല്ലായിരുന്നോ സാറേ വെക്ക് ലീവ്? അപ്പൊ മിസ്സിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമയം എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാം. യെസ്. ഹൗ വാസ് യുവർ ഈദ് എവരിവൺ? ഈദല്ലായിരുന്നോ? അല്ല അല്ലേ, ഈദല്ലായിരുന്നു. യെസ്. യാ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ആണോ? യെസ്. സോ ഹൗ വാസ് യുവർ ഈദ് എവരിവൺ? ജസ്റ്റ് കോൾ സം പേഴ്സൺ. യെസ്, നമുക്ക് നിയനോട് ചോദിക്കാം. നിയ. Yes. Yes. How was your Eid? It was good. Had biryani? Yes. Mandi? ബിരിയാണി ആണോ? ബിരിയാണി. മന്തി കഴിച്ചോ? മന്തിയാണോ ബിരിയാണി? ഓക്കെ, ബിരിയാണി. ബിരിയാണിയുടെ തട്ട് എപ്പോഴും താന്നിരിക്കും ആണോ? ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നോ? യെസ്. ഓക്കെ. നോ. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്ത് ബിരിയാണി ആയിരുന്നു? വാസ് ഇറ്റ് മട്ടൻ ബിരിയാണി? മട്ടൻ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. മിസ്സിനിപ്പം നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതാ മിസ് ചായ പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. യെസ്. യാ, ഫൈൻ. അപ്പോഴാണ് മട്ടൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ വന്നത്. യാ, ഓക്കെ. ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് പോയി ഒരു മട്ടൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചാലോ സാറേ? അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈൻ. Understood? Refraction of light through a glass prism. Understood everyone? Understood? Yes. സാറേ, ഞാൻ ഇന്നലെ ബിരിയാണി കഴിച്ചു. ഞാൻ മറന്നുപോയി പറയാം. യെസ്. യാ, ഓക്കെ. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി. തുടങ്ങാം. വാ. യെസ്. സോ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ എ പ്രിസം. യെസ്, റിഫ്രാക്ഷൻ. അല്ല, എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്, അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. യെസ്, റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ എ ഗ്ലാസ് പ്രിസം. ഫൈൻ. ഓക്കെ. Now I'll give you a question. ബിരിയാണി പറഞ്ഞിരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ? നോ. Question is waiting for you. Look here. Okay. A question. Simple ആണല്ലേ?
മിസ് എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ആക്കിയില്ലെന്നോ? എന്ത് അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരറിയാം, ബട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ദേവനന്ദ. ഈ ചിലര് പേരിടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? സ്വന്തം പേരൊന്നും അല്ലേ ഇടുന്നത്, അല്ലേ? ഈ ഫ്രീക്ക് നെയിംസ് ഒക്കെ മിസ്സിന് അറിയില്ല, അപ്പൊ മിസ് വിചാരിക്കുന്നത് ആരാന്നല്ലേ വിചാരിക്കുള്ളൂ. ഐ റിമെമ്പർ ഇസ് ഇറ്റ് ദേവു എന്നല്ലാണോ? ഒരു ദേവു വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതാണോ? യെസ്, യാ, ഫൈൻ, ഓക്കെ. വേണ്ട, പറയണ്ട. Okay, yes. Yeah, tell me. Answers. There is a question here. My God. Yeah, look here. Yes. Study the following ray diagram. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് റിക്വസ്റ്റ് കൂടെ അയക്കാം കേട്ടോ. മിസ്, ഐ ആം യുവർ സ്റ്റുഡന്റ്. ഓക്കെ, ഐ ആം യുവർ സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻ 90+ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാലോ, അല്ലേ? യെസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അതിനകത്ത് ഗൗതം കൃഷ്ണ മെസ്സേജ്, മിസ് ഐ ആം യുവർ 90+ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, യാ, അങ്ങനെ മതി നിർത്താം. യെസ്, ഓക്കെ. ലുക്ക് ഹിയർ, this is a ray diagram. Okay, here you are asked to find the angle of incidence, angle of emergence and angle of deviation. Just identify which all are they. Okay, angle of incidence, angle of emergence and angle of deviation. Identify which all are the angles. Good. Identify which all are the angles. The question is no, the options are given here. Y, P, Z is X, Q, Z, P, Y, Z, P, Z, Y. Just comment which option is it. ഇത് എഴുതണ്ട, മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. Yes, just comment which option it is. First option അല്ലേ? റോണലിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ. Ronald, can you please raise your hand, Ronald? റോണൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത്. Ronald, yes. Okay. Yes, Ronald. Yeah, Ronald. Unmute ചെയ്തേ. What is the answer? ഏതാ? C എന്താണ് പറയുന്നത്? C option. Option C ആണോ? അതെങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ സി ആവുന്നേ? ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓർഡറിൽ പറയണം. ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഏതാ? ഇൻസിഡന്റ് റേ ഏതാ? ലെഫ്റ്റിലാണോ റൈറ്റിലാണോ അത് പറ. അപ്പൊ അവിടെ എവിടാ കിടക്കുന്ന, ഏതാണ് ആള്? ആക്ച്വലി റോണൽ ഇസ് കറക്റ്റ്, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പൊട്ട തെറ്റാ പറഞ്ഞത്. അതെങ്ങനെയാ ട്വിസ്റ്റ് ആയത്? ട്വിസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോ എപ്പോഴും ഇൻസിഡന്റ് റേ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാ വരുന്നത്? ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ, ലുക്ക് അറ്റ് ദി ആരോ ഗൈസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദി ആരോ. മനസ്സിലായോ? ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നോക്കിക്കേ, പ്രിസത്തിലോട്ട് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് റേഡ് ആരോ കണ്ട് ഇവിടാണ്. പി വൈ ഈ സൈഡാ ആരോ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആരോ. ഓപ്ഷൻ എ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കിട്ടും 3 മാർക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ചുപേര് പിടിക്കും. Neville is also correct, okay? Neville is also there. Yes. Yeah. Look here. Okay, I didn't tell you that always this incident ray is coming from the left side. I didn't tell you that. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആരോ ഒക്കെ നോക്കി പഠിക്കണം കേട്ടോ. Look here, the light is actually striking the prism through the right. ഇവിടെ കൂടാ മറ്റാളെ ഇറങ്ങി വരുവാ. നോക്കിക്കേ, ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളാ മറ്റേത്, emergent. So this is incident ray and this is emergent ray. Angle of incidence ഏതാ? Angle of incidence is the angle between normal and the incident ray. So this is normal. അപ്പൊ നോർമലിനും
ഇൻസിഡന്റ് റേക്കും ഇടയ്ക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? പി, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ നോർമൽ ആൻഡ് ദ റേ. നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാനാണ് അവിടെ ഒരു ക്യൂ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്. ഓൾവേസ് ദി ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ ദ നോർമൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് റേ. നോർമലിനും ആ റേക്കും ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് ആംഗിൾ. നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ അവിടെ ക്യൂ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രിസോ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഡയറക്ഷൻ നോക്കി ആൻസർ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് പി. നൗ പിന്നെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇമർജൻസ്. നൗ ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ്? എമർജന്റ് റേയും നോർമലിന്റെ ആയിരിക്കും. ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എമർജന്റ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ഇസ് y. നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാനാണ് അവിടെ എക്സ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ തിങ്. എക്സ് അല്ല. ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ നോർമൽ ആൻഡ് ദി എമർജന്റ് റേ. ഇറ്റ് ഇസ് y. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പി. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല, പി y. Now one more thing is there, angle of deviation. It is z. Py is z. ആരാത്? ഓപ്ഷൻ സി. ഓപ്ഷൻ സി. യെസ്, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മാം ഒന്ന് വിളിക്കാം, ആ സൈഡിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം. Yes. Shreya? ശ്രേയ? Yes, Shreya. Understood? Yes. So tell me what is the angle of incidence in this case? P. Got it? And identify ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായോ? എല്ലാവരും വലിയ കാര്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ y p z. എന്താ അത്? തിരിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ. So the answer is option number C. So look at the arrows. Twist മനസ്സിലായോ? CBSE is full of twist. ആണോ? ട്വിസ്റ്റ് ആണ് ഫുള്ള്. ഡയറക്റ്റ്ലി ഒന്നും ചോദിച്ച ചരിത്രമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് സെഷൻ നൗ. സാർ നമുക്ക് എക്സാമിലോട്ട് പോവാം. സോ ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു 3 minutes ടൈം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഗിവ് യു 3 minutes ടൈം. സ്റ്റഡി വാട്ട് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ടുഡേ. ഓക്കെ, ഇത് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. Call your parents. Sorry, 3 minutes കഴിഞ്ഞിട്ട് exam activity ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. Yes. Okay. So study what I have taught you today. Okay, we have studied about defects of vision. We have studied about this refraction through a glass prism. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കേട്ടോ. പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്. സോ അതൊക്കെ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ച എല്ലാവരും പേരൻസിനെ വിളിക്കുക. Call your parents, everyone. Parents ne vilika. I want to see everyone's parents in the screen. Study. Yes. Any doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ hand raise ചെയ്യാം. Yes. ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. Just I am giving you some time to study and then there is exam time. Study, don't leave. Yes.